I request our chief guest Srimati Sharda Seduraman and Harshinee's parents to felicitate Guru Deepti Masurkar. We also thank her for coming all the way from Mumbai to Chennai to grace the occasion. I request Guru Deepti Masurkar and parents of Harshienee to felicitate our chief guest Srimati Sharda Seduraman. I request Mr. and Mrs. Suresh Kumar and Rani to felicitate Srimati Malati Agneshwaran, mentor of Guru Srimati Deepti Masurkar. We request Deepti ma'am to take the honors on behalf of Malati Agneshwaran. I request Srimati Sharda Seduraman, Deepti ma'am and Harshinee's parents. Along with them, we will invite Murli Raj and Mrs. Vasanti to felicitate our vocalist Sri Shiva Prasad sir from Mumbai. Shiva Prasad was born into a family of musicians in Kerala and has intensive training in Carnatic style of music under Guru Sri K.M. Krishnan and in the Sopanam style from his father Sri V.N. Narayan Nambudri. Through his journey of innumerable stage performances spanning 40 years both as a solo artist and an accompanying artist for dance, Bharatanatyam, Kuchipudi, Kathakali and Mohiniyattam. Along with dais members, I request Mr. Bharat and Mrs. Aishwarya to join us on stage to felicitate our Mridangist K. Dakshinamurthy. Hailing from the traditional Nattuvanar family, Dakshinamurthy Pillai is the son of Kalaimamani Sri T.S. Kadirvelu Pillai, distinction holder in M.A. Music Mridangam, and currently he is a Thalam lecturer in Nalanda Dance Research Center. He is a graded artist of All India Radio Mumbai and performing for radio concerts and Doordarshan programs. Mr. Durai Raj and Mrs. Mohana along with dais members will felicitate flute Vidwan Badiya Kalaimani A.S. Nimalvarshan. A.S. Nimalvarshan graduated as instrumentalist under Tamil Nadu Government College of Music under the guidance of his guru Mr. Nanjappa, Maithili and Ramanan. He plays Carnatic music and devotional songs. Next, I request Mr. Satyanarayanan to join with dais members to felicitate our violinist Sri Girish. Girish is the violinist and harmonist, has intensive training in violin from Guru S.P. Ananta Padmanatha and harmony from N.V. Shankar. He is teaching violin classes for Sangeeta Pathasala students since 2020. Next, Mr. Rajesh and Mrs. Suleksha joining with dais members to felicitate makeup artist Sri Shakti Bal. I request Harshinee's mother to felicitate our stage decorator Sri Prabhakaran. I request Mr. Ashoka and Mrs. Jayalakshmi to felicitate Mrs. Murugalakshmi for supporting the event. And Mrs. Nirmala to felicitate our videographer Pixel Studio Sri Sundar. Mrs. Murugalakshmi wants to felicitate our Guru Deepti Masurkar. Sri Sundar from Pixel Studio will felicitate Harshienee with a small gift. I
we request our ex-sports minister Inba Tamilan on stage. We request our chief guest Sharda ma'am to share few words. Sadgurubhyo Namaha. I'm so happy to see a big family gathering as a part of this Arangetram festival. Vande Mataram, Vande Bharatam, Vande Bharatam. So, because I have some people from Mumbai and also from Chennai, so for the benefit of all, I will try to mix English, Tamil in my few minutes of addressing the gathering. So, as a teacher, I have to first say, what is this Bharatanatyam? Okay, Rasam. We will always say what is the content of the rasam. In the same manner, when it comes to Bharatanatyam, let us first understand the content of the Bharatanatyam. This is for the benefit of people who are not from Tamil Nadu. Okay, for their comfort, I just tell it. Yo ayam bhagavata samyak gratitaha veda sammitaha natya vedaha katam cha ayam utpannaha kasya va krite kati angaha किं प्रमाणश्च प्रयोगश्च कीदृशः सर्वं एतद् यथा तत्त्वं भगवन् वक्तुमर्हसि. Just 5 questions. The entire Natya Shastram is completed. So, means how did the Natya Vedaha katam cha ayam utpannaha? How did this have this origin? Kasyava krite. It is for the sake of whom? Kati angaha. What are the components of the term Bharata? Kim Pramanascha, what is the source of the performance Natya? Prayogascha, and how is it to be taught? So the entire Bharatan, the Natya Shastram can be comprised within these 5 questions. Okay, so the main purpose of any aspect of art learning has to come from a teacher. Guru. Padathukku enna artham? Gukaro andhakarasya rukaro tan nivartakatvat guruhu. Gu, the term means ignorance, irul. Maye. Ru, tan nivartakatvat, that which dispels the ignorance. So, we call it as Guru. The person who dispels your ignorance is Guru. So, very, very important. Dhyana moolam Guru Murtihi, Puja moolam Guruhu Padam, Mantra moolam Guruhu Vakyam, Moksha moolam Guruhu Kripa. Without the grace of the teacher, nothing can be attained in this world and also in the other world. Guruda Adaram Ellathukkume. Okay, the entire Sanatana Dharmam. Okay, Sanatana அப்படிங்கிற பதத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, that which is permanent. எந்த ஒரு விஷயத்திற்கு அழிவு என்பது இல்லையோ அதற்கு சனாதனம் என்று பெயர். தர்மங்கிற பதத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னா, தர்மோ நாம கர்த்தவ்யா. எனிதிங் விச் இஸ் டு பி டன் இஸ் கால்ட் dharma. Sanatana dharma, that which doesn't have any depletion or destruction. Okay, that and that which is to be practiced or that which is to be performed, that is called anything which is to be done. Dharmo nama kartavya. Anything which should be done is called dharma. Anything which is permanent alone can be practiced. That which is not permanent cannot be practiced. Okay, ஸோ இதை சொல்லி கொடுக்குற பேட்டர்னுக்கு தான் பரம்பரை அப்படின்னு பேர். இந்த பரம்பரையாக அந்த டீச்சர்கிட்டேருந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வருது. அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஒரு டீச்சராகி அந்த குழந்தைகிட்டேருந்து அடுத்த பர்சன்கிட்ட வர்றது. இந்த பேட்டர்ன் வர்றது அப்படிங்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்? தமிழ் இல்லைன்னா பரதம் கிடையாது. எங்கும் நடனம், நடனக்கலையின் வரலாறு, வாழ்வே நாட்டியம், உலகெங்கும் அசைவு நாட்டியம், பரதநாட்டியம் புனித கலை,
பரத சாஸ்திரத்தின் விளக்கம். பரத சாஸ்திரம் என்றால் என்ன? நடிகரின் இலக்கணம். ஆடல் ஆசிரியன் என்றால் யார்? கவிஞன். இசைவாணன் யார் இவ பாடினாரோ? முழவோன். முழவோன் அப்படிங்கிற தமிழ் பதத்துக்கு இப்போ தாளம் வாசிக்கிறது, மிருதங்கம் வாசிக்கிறது, தவில் வாசிக்கிறது. நம்ம வாத்தியங்கள், வயலின், வீணை, புல்லாங்குழல் வாத்தியங்கள். ஆடரங்கம், இப்போ இந்த ஸ்டேஜ், அவை, நீங்கள் எல்லாரும் உட்காந்துருக்கீங்க, அவை. தலைக்கோல். தலைக்கோல்னு சொல்லும்போது ஆடுறதுக்கு முன்னாடி பாடக்கூடியதான ஒரு பாட்டு. நவரசங்கள் என்னெல்லாம்? ரத்திர் ஹாசஸ்ச சோகஸ்ச குரோத உற்சாகோ பயம் ததா ஜுகுப்சா விஸ்மயஸ்சேதி அனந்தரம் சாந்தம். 9 விதமான பாவங்கள், அதுக்கு உண்டானதான ரசங்கள். கலைக்குறிகள். கலை என்றால் என்ன? அது எப்படி, அதனுடையதான பேசிக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. கண்குறிகள், கண்ணின் அசைவுகள். முகக்குறிகள், முகத்தினுடையதான அசைவு. கைக்குறிகள், கையினுடையதான அசைவு. கால் ஆட்டம், அடவுகள், இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அங்க ராகங்கள், பாடியில் இருக்கக்கூடியதான பேட்டர்ன்ஸ், கலர்ஸ், காஸ்டியூம் பேட்டர்ன்ஸ். கரணங்கள், 108 கரணம்னு சொல்லுறது, அதனுடையதான ட்ரைனிங். காட்சிகள். காட்சிகள்னு சொல்லும்பொழுது நிறையா வரும். புராண காட்சி வரும், ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற மாதிரி காட்சி வரும், முனிவர்களினுடையதான காட்சி வரும், சமூகத்தினுடையதான வளர்ச்சி நிலைகள் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி வரக்கூடியதான காட்சி, சமூகத்தின் ஒற்றுமை, உலகத்தின் ஒற்றுமை, இது எல்லா பேட்டர்னும் வரக்கூடியதுங்கிறது தான் நாட்டியம். இது எல்லா பேட்டர்னையுமே தனித்தனியாக எடுத்து சொன்னோன்னா இட் கேனாட் ரெலிஷ், நம்மளால் நிறையா எடுத்துக்க முடியாது. ஆனால் இது எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்க முடியும், எல்லாத்தையும் ஒரே விஷயத்துலேருந்து கற்றுக்க முடியும். இப்போ டான்ஸ் ஆடுற குழந்தைக்கு பாட்டும் தெரியும், தாளமும் தெரியும், அண்டு ஸ்டோரிஸும் தெரியும், அண்டு எந்த இடத்துல சஞ்சாரி வருதுங்கிறதும் தெரியும், தாளம்னா என்னன்னு தெரியும். அண்ட் பாடி அங்க சுத்தம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம், சம்ஸ்கிருதத்தில் வி கால் இட் அஸ் சௌஷ்டமம். சமம் சாய் காய சிரோக்ரீவம் கூர்ப அம்ச சிரஸ்ததா சமுன்னத்தம் உரஸ்செய்வ சௌஷ்டவம் நாம தத் பவேத். அதாவது உடம்பு எப்படி இருக்கணும், எப்படி நின்று அதை ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும். இந்த பேட்டர்னில் த பாடி இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் ட்ரெயின்ட். அதுக்கு நாங்கள் தமிழில் அங்க சுத்தம்னு சொல்லுவோம், சம்ஸ்கிருதத்தில் வி கால் இட் அஸ் சௌஷ்டவம். இன் இங்கிலீஷ் யூ கால் இட் அஸ் சிமெட்ரி, SYMMETRY, வி கால் இட் அஸ் சிமெட்ரி. இந்த கம்ப்ளீட் ட்ரைனிங், இந்த ஓரியன்டேஷனுங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இது எப்படின்னா, கொடி, வெத்தலை கொடியாக இருக்கட்டும், நித்தியமல்லி கொடியாக இருக்கட்டும், நீங்கள் கயத்தில் கட்டி மேலே 18 மாடியாக இருந்தாலும் கயத்தில் கட்டி தொங்க விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த கொடி எப்படி மேலே படர்ந்துண்டு போகும். அந்த மாதிரி the body of the child gets perfectly trained. பின்னாடி அந்த குழந்தை என்ன பண்ணினாலுமே அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஸ்டாமினா டெவலப் ஆகி அந்த குழந்தையினுடையதான இமோஷன்ஸ், பாடி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு சுற்றி என்ன நடந்ததுனாலும் அந்த சைல்டு வில் ரியாக்ட். திஸ் ஐ எம் டெல்லிங் ஆஸ் அ டீச்சர் பிகாஸ் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இன்னியோட சினாரியோவில். ஸோ அந்த பாடி ட்ரைனிங் இருந்தால் மட்டும்தான் உடம்பில் மனசில் ஒரு ஷார்ப்னஸ் அந்த குழந்தைக்கு வரும். அந்த ஷார்ப்னஸ் இருந்துருத்துன்னா she will be able to carry herself properly in the society amidst all the threat. என்ன கஷ்டங்கள் வந்ததுனாலும் பாடி ட்ரைனிங் இருந்துருத்தோன்னா குழந்தை சமாளிச்சிரும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த நாட்டியத்தினுடையதான பர்பஸ். ஸோ திஸ் ஐ வாண்டட் டு டெல். அதனால் இந்த குழந்தைகளுக்கு நாட்டியம்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் இதை சொல்லி கொடுக்கறதுனால என்ன வருது அப்படின்னு வந்ததுன்னா, அந்த குழந்தைக்கு நம்ம கல்ச்சர்னால் என்னன்னு தெரியறது. பிள்ளையார்னா எதுக்கு பிள்ளையார், முருகன்னா எதுக்கு முருகன், சொக்கநாதர்னா எதுக்கு சொக்கநாதர், மீனாட்சினா எதுக்கு மீனாட்சி, சித்தி புத்தி விநாயகர் அப்படின்னா எதுக்காக அந்த சித்தி புத்தி விநாயகர், வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்பிரமணியர்னா எதுக்கு வள்ளி தேனா சமேத சுப்பிரமணியர், சுவாமிக்கு ஒண்டி 2 வைஃப் இருக்கலாமா அப்படின்னு நார்மலான பீப்புள் கேட்கலாம். ஆனால் அப்படி கிடையாது. வள்ளி தேவசேனா சமேத அப்படின்னு வரும்போது இந்த உலகத்துக்கும் ஒன்று ஒரு மீனிங் உண்டு, இந்த உலகத்தை தாண்டின ஒரு புண்ணிய உலகம்னு ஒன்று உண்டு, அதுக்கும் பதில் உண்டு. ஸோ இந்த 2 ஆஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிறது அந்த தெய்வத்தோடு எப்படி இணைஞ்சிருக்கு.
இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே கதை வடிவமாக, நாட்டியத்தின் வடிவமாக, அபிநயத்தின் வடிவமாக, அந்த பாட்டின் வடிவமாக அந்த குழந்தைக்கு அந்த டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குறா. அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுறதுன்னா, அதை ஒரு 15 வருஷத்தில் மனசில் வாங்கின்றதுன்னா, அந்த குழந்தையால் 15 வருஷத்தில் ட்ரைனிங் ஆகி மேலே மேலே தானும் மெருகூட்டி படித்து த சைல்டு வில் பி ஏபிள் டு கேரி இட் ஃபார்வர்ட் டு த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். ஸோ இதுதான் குரு பரம்பரைன்னு பேர். இவங்ககிட்டேருந்து இவங்க தான் அப்படி கிடையாது. யார்கிட்டேருந்து வேணும்னா யார் வேணும்னாலும் இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் லேர்னிங்கை கற்றுக்கலாம். இப்போ எங்கள் வீட்டிலலாம் வி ஆர் ஜஸ்ட் டீச்சர்ஸ், தட் இஸ் ஆல். பட் நாங்கள் கற்றுண்டதுங்கிறது அவுட் ஆஃப் ஆர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட், எங்களுடையதான இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நாங்கள் போய் கற்றுண்டோம். நாங்கள் எப்படி இதை கற்றுண்டு எங்கள் டீச்சர்கிட்டேருந்து கற்றுண்டு 30 வருஷமாக நாங்கள் இப்போ எப்படி அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறோமோ, இந்த சேம் மேனர் திஸ் டீச்சர், ஓகே, தீப்தி ரோஹன் மசூர்கர், ஓகே, she's a Maharashtrian, a very nice person. Maharashtrians are known for their practical nature, which was reflecting in every aspect of the teacher. A very pleasant person, and she has trained the child so well. Okay, maybe from her 6-7 years the child has been learning. So I all appreciations to the teacher first. But for Mrs. Deepthi, Harshienee would not have done so well. Okay, and namaskarams to the teacher who has come all the way from Mumbai to Chennai to carry this for the arch. உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ், தன்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லோரும் முன்னாடி அந்த குழந்தைய இங்கே அந்த பண்ணறதுனால the child has a bonding with the family. இப்போ இந்த ஆர்ட் இல்லைன்னு வந்ததுன்னா நீங்கள் எல்லாரும் இவ்வளோ பேர் அந்த குழந்தையினுடையதான உறவுக்காரங்க இங்கே வந்திருக்க முடியாது. நீங்கள் எல்லாரும் இங்கே வந்திருக்கீங்கன்னா உங்களையும் அந்த குழந்தைக்கும் ஒரு பைண்டிங் கொடுத்ததுங்கிறது அந்த டீச்சர், அந்த ஆர்ட் தான். அந்த கலை இல்லைன்னா இந்த பைண்டிங் கிடைக்காது. So hats off to the teacher who has come all the way from Mumbai in this difficult scenario of the country. And singer Shivaprasad ரொம்ப நன்னா பாடினர். அவருடைய அந்த பாடுற விதத்தில் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு, அதாவது எங்கே சஞ்சாரி வருது, எங்கே தட்டிமெட்டு வருது, எங்கே பேக் வாக் போகிறது, அடுத்தது எப்படி எடுக்கிறது, அது அவர் எடுத்த விதத்துலேயே எங்களுக்கு புரியும். அது அவங்க அவ்வளோ வருஷமாக அதிலையே இருக்காங்க. லெஃப்ட் கையில் சமைக்கிற மாதிரி. ஓகே, மிருதங்கெஸ்ட் ஸ்ரீ தக்ஷணாமூர்த்தி முரளிதரன் ரொம்ப நன்னா வாசிச்சேங்க சார். அந்த குழந்தைக்கு, அதாவது அந்த குழந்தையினுடையதான இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிகிற மாதிரி நீங்கள் கம்மியாக தெரிகிற மாதிரியா நீங்கள் அதை அப்படி எடுத்து கொடுத்தீங்க. ஏன்னா பிகாஸ் த சைல்டு வில் ஹாவ் டு பி என்ஹான்ஸ்ட் ஆன் த ஸ்டேஜ். குழந்தை பரிமளிக்கணும் ஸ்டேஜில்ங்கிறதுனால நீங்கள் அப்படி அடங்கின மாதிரியாக வாசித்து அந்த குழந்தையை தூக்கி கொடுத்தீங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஃப்ளூட்டிஸ்ட் நிமல் வர்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. வயலினிஸ்ட் கிரீஷ் ரொம்ப நல்லா வாசிச்சிங்க, அழகாக இருந்தது. இன்னொன்று என்னென்னா, அந்த குழந்தையினுடையதான நடன அமைப்பு அப்படிங்கிறதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எல்லாரும் இல்லை அப்படின்னா, இந்த மியூசிஷியன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு வந்ததுன்னா இந்த டான்ஸ் பரிமளிக்காது. இதை நாங்கள் டீச்சராக சொல்லுவோம். நாங்கள் எவ்வளோ சொல்லி கொடுத்தோன்னாலும் மியூசிஷியன்ஸ் அன்றைக்கி சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியா வேறு ஒன்றுமே இருக்கவே முடியாது. நீங்கள் என்ன கொடுத்தாலும் சரி, கொடுக்கலனாலும் சரி, அந்த மியூசிஷியன்ஸ் கை கொடுத்து தூக்கி விடுறாங்க பாருங்க, அதுதான் அன்றைக்கி ப்ரோக்ராம், அதுதான் தூக்கின்னு போக முடியும். தென் காம்பியரர் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லோகேஸ்வரி, நன்னா பண்ணினம்மா, பெஸ்ட் விஷஸ். அண்ட் பேக் ஸ்டேஜ் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டீம் சப்போர்ட் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க. தென் ஃபைனலி வி கம் டு த ஹீரோயின் ஆஃப் த டே, குமாரி ஹர்ஷினி. ரொம்ப நன்னா இருந்ததும்மா. இறைவனால் உனக்கு கொடுக்கப்பட்டதான வரம் அப்படிங்கிறது கரெக்டான அங்க சுத்தம் தெய்வம் உனக்கு கொடுத்துருக்கிறதுமா. இது நான் 5 அடி 5 அங்குலம் இருக்கணும்னு நான் டிசைட் பண்ணிட்டு பிறக்கலை. தெய்வம் எனக்கு கொடுத்தது 5 அடி 5 அங்குலம் இருக்கணும்னு. அதை மாதிரி இறைவனால் உனக்கு கொடுக்கப்பட்டதுங்கிறது அங்க சுத்தமான ஒரு ஒரு அங்க அமைப்பு ரொம்ப அழகாக பண்ணினேன். அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஹெவியாக ஆகிடுவோம். ஆட ஆரம்பிக்கும்போது ஜதீஸ்வரம் பாதி வரும்போதே குழந்தை ஹெவியாக ஆகிடுவோம். குழந்தை எப்படி ஆடினா அப்படின்னா,
ஒரு பட்சியினுடையதான சிறகு, ஒரு ஃபெதர் அப்படி பறந்து வந்து அப்படி கீழே வந்து விழுந்தா எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு வர்ணத்தோட கடைசி ஸ்வரம் வரைக்கும் ஆடினான். ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி வந்து உடம்ப லைட்டாக ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு, அதாவது மீன் குட்டி வந்து தண்ணியில் நீஞ்சிற மாதிரியாக முதல்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துன்னு போனான். ஒரே ஒரு இடத்துல கூட அந்த குழந்தை தன்னோட டயர்ட்னஸ்ஸையோ தனக்கு முடியலங்கிற மாதிரியாக ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஒரு 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 அன்னப்பட்சி தண்ணியில் எப்படி நகர்ந்து போகும், அன்னப்பட்சியினுடையதான தண்ணியில் நகர்ந்து போகிற மாதிரி அந்த குழந்தை ஸ்டேஜை மேனேஜ் பண்ணினான். ஸோ சாதாரணமான ஒரு விஷயம் கிடையாது. நான் உள்ளதை உள்ளபடி சொல்கிறேன். ஆமான்னா ஆமாம், இல்லைன்னா இல்லை. அந்த மாதிரி த சைல்டு கேரிட் ஹர் செல்ஃப் ஆன் த ஸ்டேஜ். நோ டவுட்ஸ். ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த டீச்சர் அண்ட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தி எனர்ஜி ஆஃப் த சைல்டு. ஓகே, த சைல்டு ஹேஸ் மனசில் அவ்வளோ வாங்கியிருக்கா, மனசில் அவ்வளோ வாங்கி பர்ஃபெக்ட் சிமெட்ரி. நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன், SYMMETRY. இஃப் யூ டூ நாட் கான்சென்ட்ரேட் இன் திஸ், இட் வில் பிகம் CEMETRY. ஓகே, அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஓரியன்டேஷன் வரணும். இல்லைன்னா முதுகு கொஸ்டின் மார்க் மாதிரி ஆகிடும் அந்த குழந்தைக்கு. அப்புறம் அது என்ன பண்ணினாலுமே எடுக்கவே எடுக்காது ஸ்டேஜில். ஸோ அந்த எல்லா பேட்டர்னும் இருந்தது. த வே இன் விச் த சைல்டு என்டர்ட் த ஸ்டேஜ், ஆஸ் ஷி என்டர்ட் டில் ஷி கம்ப்ளீட்டட் ஹர் வர்ணம் லாஸ்ட் சரணஸ்வரம், ஷி வாஸ் பர்ஃபெக்ட் அண்ட் தெர் வாஸ் நோ இன்ஹிபிஷன்ஸ் இன் த சைல்டு. As she came down to do the namaskarams to her elders. So it was such a childlike expression, but still she was very matured. Okay, எவ்வளோ ஆழம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹியூமிலிட்டியோட, வித்யா ததாதி வினயம் வினயாத் யாதி பாத்திரதாம் பாத்திரத்வா தனம் ஆப்னோதி தனாத் தர்மம் ததா சுகம். படிப்புன்னா என்ன தான், வித்யா ததாதி வினயம். என்ன படிப்பை படிக்கிறோமோ உடம்புல ஒரு வினயத்தை கொடுக்கணும். வினயத்தை கொடுக்காத படிப்பே கிடையாது. நம்ம அந்த ஒரு வினயத்தோடு அந்த குழந்தை முதல்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் வந்திருக்குன்னா, it is a beautiful, she is a blessed child. My only request for the child is, do not give up this art. எல்லாராலையும் டான்ஸ் ஆட முடியாதுமோ, not all can dance. பட் டான்ஸ் கற்றுண்டா கூட வரணும். நான் ஆசைப்படலாம் எனக்கு டான்ஸ் வரணும்னு, ஆனால் டான்ஸ் எனக்கு வரணுமே. ஸோ பட் யூ ஹாவ் ஒர்க்டு ஃபார் இட் அண்ட் யூ ஹவ் காட் இட் ஆல்சோ. Now it is your responsibility to carry it forward. As your teacher has given it to you, in the same manner you have to give it to this society. To that extent, adhyayanam adhyapanam, as you have learnt, you have to give it back to the society. What we have taken from the society, what we have received from the nature, பஞ்சபூதத்திலேருந்து என்ன வாங்கிண்டோமோ திருப்பி அந்த பஞ்சபூதத்துக்கு நம்ம கொடுத்து தான் ஆகணும். அதே மாதிரி இந்த நீ என்ன கலையை வாங்கிண்டியோ, you have to learn, you have to perform and you have to give it back to the society. So it was a wonderful performance which the child has done, and my hearty wishes to the parents. ஏன்னா இந்த மாதிரி அம்மா அப்பாங்கிறது அது தெய்வம் கொடுக்கறது. அதாவது என்ன வேணால் வாழ்க்கையில் கிடைக்கலாம். அம்மா அப்பா நான் என்ன வேணால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ப்ளூ சூஸ் பண்ணலாம், நான் பிங்க்கு சூஸ் பண்ணலாம். எங்கள் அம்மாவை நான் சூஸ் பண்ண முடியாது, எங்கள் அப்பாவை நான் சூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ தெய்வம் கொடுத்த வரம் அப்படிங்கிறது ஃபார் ஹர்ஷினி, இட் இஸ் ஹர் மதர் அண்ட் ஃபாதர். நல்ல தாயார் தகப்பனாருக்கு நம்ம குழந்தையாக பிறந்து வளர்ந்து அந்த சொசைட்டியில் நம்ம வரோங்கிறது பெரிய பிளெஸ்ஸிங். ஸோ ஐ ஹாவ் ஆல் அப்ரிசியேஷன்ஸ் டு த பேரண்ட்ஸ் ஃபார் டூயிங் திஸ். அதாவது எல்லா வயசானவங்க, பெரியவங்க, முடியாதவங்க எல்லாரும் இவ்வளோ பேருடையதான பிளெஸ்ஸிங்ஸோட அந்த குழந்தை பண்ணியிருக்கா இன்னைக்குங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸோ மை ஹார்ட்டி விஷஸ் டு த பேரண்ட்ஸ், to the student and also to the entire family. Thank you so much. Thank you. Ma'am, for those encouraging words. And मैं हिंदी में बात करूँगी, सॉरी मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ हिंदी में. तो आपने जो मैसेज या जो आदेश उसको दिया है, मेरा भी वही आदेश है, सब टीचर्स का वही आदेश होता है कि हमने जिस तरीके से आर्ट अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स से प्रदान की है, उसी सटीकता से वो आगे लेके जाए. तो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही आई हैव नो
Namaste, ma'am, and thank you so much for your kind words. And as you said, I'll bring this art form to the coming generations, and I'll follow this art form. Thank you so much. Thank you so much. Deepthi Masurkar will felicitate Harshienee Sri. Now I request Harshinee's parents to share few words. Namaskaram. Please. We, Harshienee Shri, mom and dad, take this opportunity to thank the Almighty for being great source of strength and support for us and Harshienee for this great journey of Arangetram, which is her dream. We want to express our deepest gratitude to Guru Deepthi ma'am for accepting to perform the Arangetram here in Chennai. Your guidance and patience and trust on Harshienee has shaped her so well, and it's been appreciated by the chief guest. Thank you so much, ma'am. We like to thank both our parents' side for their presence here today, especially my mom for all her great efforts to come all the way here. And I personally and as a family, we miss my father-in-law on this occasion. So his blessings will always be there for Harshienee. A special thanks to Sharda ma'am for gracing the occasion. A big thanks to our musician team, Shiva Prasad ji, Dakshinamurthy sir, Nimal sir, Girish ji. You were all excellent. Without you today, the day would not have been possible. Thank you, sir. I like to thank our makeup artist, Shakti Bala sir, for taking so much effort in making Harshienee look so elegant. A big thanks to Pixel Videograph, Mr. Sundarji, for his patience in doing the invitation, poster and videograph, and I have tortured him to so much. I would also like to thank the decorative team, Prabhakaran sir's team, who has done great job. Next, my darling Harshienee. I might sound cringe, but I am proud of you today for all the hard work you have done. There were a lot of fights between, almost for a year it was, and you have done wonderfully today and been appreciated by the chief guest. A big thanks to all technical teams working for the best in lights and sound system. A big shout out to my friends for helping me behind and before the stage. Devi Priya, Roxy, Pavitra and Laurel for doing all the backstage work. A big thanks to Lokeshwari, our anchor for the day. You are wonderful. A special thanks to Murugalakshmi Akka. Without you, this day would not be possible, and every time I used to disturb her like anything and she'll be available at any time. Thank you, Akka. A special call out to all who have travelled from Mumbai, Bangalore, our family members, friends and colleagues. Special thanks to Jayanti auntie and uncle who have travelled from Mumbai, Anita and family from our flat from Mumbai, and a few of ma'am's student from Kargar, they have travelled here. A special thanks to all the people who have travelled from Mumbai as well as Bangalore. All the people, I want to give a big hi. I like to thank Deepthi ma'am's mom for gracing the occasion. We miss Rohan sir, who could not be able to join. A special thanks to all near and dear relatives for your presence today. You were all wonderful and amazing audience. Thank you for all your encouragement. Thank you. Thank you so much. Now we request Guru Deepthi Masurkar to share few words.
At my recent Institute's Margam presentation, my teacher, in her speech, emphasized to the audience that today's young girls excel in multiple areas amidst intense competitions. However, learning classical art form embodies true patriotism. These words resonated deeply with me. Mastering Indian classical art form goes beyond the technical proficiency. It encompasses understanding our rich customs, literature, and spiritual heritage. As a teacher, I expect all my students to not only excel in dance, but also develop into compassionate individuals with a strong grasp of ethics, behavior, and humility. I expect all my students, including Harshienee, to shine in their chosen paths while staying rooted in the arts values. As one of my earliest and the most diligent student, I have high hope for her growth. I'll continue to guide and push her to reach her full potential, and I'm confident she will excel in her career while upholding these values. I'm proud to have worked hard with you, Harshienee, and it's rewarding to see the beautiful performance you have delivered today, bringing joy to your family. I believe in you. I trust you that you will continue to push your limits. Thank you to Sharda ma'am for gracing occasion and sharing encouraging words. I extend my gratitude to the entire Vadyavrunda team for the beautiful accompaniment, Shiv Prasad sir, Dakshinamurthy sir, Nimal sir, and Girish sir. It was inspiring and delightful to collaborate with such talented artists. I also like to thank Harshienee's family, particularly her parents, who worked tirelessly to ensure that the programs should be successful. I hope you felt satisfied seeing Harshienee's performance and knowing your efforts were fruitful. Thank you so much, audience. Thank you. Thank you, everyone. Now I request Mrs. Kalpana Dandraj to come on stage to felicitate the anchor. We like to felicitate our volunteers for today. Request Devi Priya to come on stage. Next, I call Mrs. Roxy. Now, Mrs. Laurel will be felicitated. And I call Mrs. Pavitra. Thank you. Now, finally, we call Harshienee to share few words. Shri Gurubhyo Namaha. Namaskaram to one and all present here. Today is not merely a date on the calendar. It is quietly momentous occasion, a gentle crossing from practice to performance, from the sacred solitude of the classroom to the illuminated stage. My family, friends and well-wishers, I stand before you, nervous, grateful and deeply humbled, to celebrate my Arangetram, the ceremonial unveiling of my independent journey in the resplendent world of Bharatanatyam. I am deeply grateful to my Guru, Srimati Dipti Masurkar, whose guidance over the past decade has shaped my understanding and practice of this beautiful art form. Her unwavering patience and wisdom have been a steady presence throughout, and it is through her mentorship that I am here today. I would like to extend my sincere thanks to our chief guest, Srimati Sarada Seturaman ma'am, for honoring this occasion with her presence. I would like to express my heartfelt gratitude to the talented musicians who have brought today's performance to life. Shiva Prasad sir on vocals, Dakshinamurthy sir on mridangam, Girish sir on violin, and Nimal sir on flute. Your artistry has elevated this evening beyond the words can convey. Thank you to Shaktibal sir for your work on the makeup, and special mention to Roxy auntie, Devi Priya auntie, Laurel auntie and Pavitra akka, who have worked tirelessly behind the stage to make this event possible. To my incredible parents, especially my superhuman mother, thank you is too small a word
From tirelessly escorting me to Sabhas, competitions, and rehearsals, to being my cheerleader, motivator, alarm clock, an occasional costume fixer, and makeup artist, you have been my unsung hero. You've encouraged me even when my Aramandi looked like I was simply sitting on an invisible chair. I'd like to thank both my parents for tirelessly working hard since the past decade to provide me with the best upbringing, education, and teachers. I'd like to thank Guru Srimati Annapurna Gunturu, my Carnatic vocals teacher, whose exquisite tutelage and support has been instrumental over the past decade. And to my dear Amama and Tata, thank you so much for your support and care since forever. Amama, especially post surgery when you took all the efforts for me to recover and bounce back stronger. Thank you. To Nanama, thank you so much for your love and care. Today I really miss my grandfather, Krishnaya Tata. 5 months back when he was at the hospital and I asked him to recover soon so that he could join me today, this occasion. I still recall his reply, all right, and I know he's still out there cheering for me the same way. Lastly, I would like to thank all of you for being a great audience. It is an honor to share this moment with those who have been part of my journey. This evening marks not an end, but rather the beginning of a lifelong journey. As my guru once said, Bharatanatyam is like an ocean, and what we know and have learnt are tiny drops in it. These words have stayed with me not only as a dancer, but as a person. They remind me that just like this art form, life itself is vast and layered, and there is always more to learn, more to understand, and more to grow into. I carry this thought with me as I continue forward with quiet determination and an open heart. Thank you so much. Thank you, Harshienee. It truly reflected your sincerity, dedication, and deep emotions behind today's celebration. May you have a great journey. Now we come to the end of our program. Our sincere thanks to all the friends, family members, and well-wishers whose encouragement and support have been the constant source of strength for Harshienee Sri. Your presence here today has made this event even more special. Last but not least, we express our profound appreciation to the audience for their enthusiastic response and appreciation for artist performance. As we conclude, let me leave you with a timeless Tirukural that reflects the spirit of today's celebration. Odi unardum ilka, iyalbinar, kodi urayum talaimai kulam. May Harshienee's journey be blessed with the unshakable virtue and brilliance. Thank you all once again for being the part of this special occasion. Thank you.